ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఫైండింగ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబిలిటీ చాప్టర్ నుంచి. There are 100 flashcards labeled from 1 to 100 in a bag. When a card is drawn from the bag at random, what is the probability of getting a card with prime number from the possible outcomes and a card without a prime number from the possible outcomes? ఇది తెలంగాణ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2015లో ఇచ్చారు. A bag contains some square cards. A prime number between 1 and 100 has been written on each card. Find the probability of getting a card that the sum of the digits of the prime numbers written on it is 8. ఇది తెలంగాణ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2017లో ఇచ్చారు. Let us solve these two problems now. In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. There are 100 flashcards labeled from 1 to 100 in a bag. When a card is drawn from the bag at random, what is the probability of getting a card with prime number from possible outcomes and a card without prime number from the possible outcomes? ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే there are 100 ఫ్లాష్ కార్డ్స్. ఆ ఫ్లాష్ కార్డ్స్ మీద ఏమున్నాయంటే నెంబర్స్ 1 to 100 ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్ దీస్ ఫ్లాష్ కార్డ్స్ ఆర్ పుట్ ఇన్ ఎ బ్యాగ్. We are going to select a card randomly from the bag. అలా సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏ కార్డ్ విత్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ రావడానికి ఎంత ప్రాబిలిటీ ఉంది అండ్ ఏ కార్డ్ వితౌట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ రావడానికి ఎంత ప్రాబిలిటీ ఉంది ఇది అడుగుతున్నారు. లెట్స్ సే దట్ యూ హ్యావ్ దీస్ 100 కార్డ్స్ ఇన్ ఎ బ్యాగ్. ఓకే, మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఈజీగా అర్థమయ్యేట్ చేయడం కోసం 100 కార్డ్స్ని ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో అరేంజ్ చేసాం. బట్ బ్యాగ్లో ఎలా ఉంటాయంటే ఇవి ర్యాండమ్గా పడి ఉంటాయి. ఓకే, అంటే మీరు బాగా షఫిల్ చేసేసారనుకోండి ఈ కార్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి అలా ఉంటాయి. ఓకే, దెర్ ఆర్ 100 కార్డ్స్. ప్రతి కార్డ్ మీద ఒక నెంబర్ ఉంది. అదేంటి 1 నుంచి 100 వరకు నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క కార్డ్ మీద ఒక్కొక్క నెంబరు. రైట్, మనం ఇప్పుడు ఈ కార్డ్స్లో అండి కళ్ళు మూసుకుని ఒక కార్డ్ని సెలెక్ట్ చేసాం అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ యు గెట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ యు గెట్ ఏ కార్డ్ వితౌట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్? ఇది కనుక్కోవాలి మనం. రైట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబిలిటీ ఫార్ములా ఏమని చెప్తుంది? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఈ పి ఆఫ్ ఈ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి? కార్డ్ని కళ్ళు మూసుకొని కార్డ్ని ర్యాండమ్గా పిక్ చేయడం ఈ బ్యాగ్ నుంచి. రైట్, అది ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు మనకి పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏముంటాయంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కళ్ళు మూసుకుని 1 ఉన్న కార్డ్ని పిక్ చేసాం అనుకోండి. 1 అనేది ఒక పాసిబుల్ అవుట్కమ్. 44 అనే కార్డ్ని పిక్ చేసాం అనుకోండి. 44 అనేది అనదర్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్. 2 అనేది ఒక పాసిబుల్ అవుట్కమ్. 3 అనేది ఒక పాసిబుల్ అవుట్కమ్. 12 అనేది ఒక పాసిబుల్ అవుట్కమ్. 4 అనేది ఒక పాసిబుల్ అవుట్కమ్. ఇలా 100 పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి. రైట్, మీరు కళ్ళు మూసుకుని తీసుకున్నప్పుడు కార్డ్ 99 తీయచ్చు, లేకపోతే కార్డ్ 100 తీయచ్చు, కార్డ్ 1 తీయచ్చు, కార్డ్ 8 తీయచ్చు. ఇలా ఏది తీసినా ఒక అవుట్కమ్ అనుకుంటే కనుక ఎన్ని డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి అంటే 100 అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు? సిన్స్ దేర్ ఆర్ టోటల్ 100 కార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. చూస్తే కనుక నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అనేవి 100 అవుతాయి. అర్థమైందా? ఎందుకు 100 అవుతాయి? టోటల్ కార్డ్స్ 100 ఉన్నాయి అండ్ ఏ కార్డ్నైనా కానీ మనం కళ్ళు మూసుకొని తీసే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ 100. అండర్స్టూడ్? సో డినామినేటర్ వాల్యూ తెలిసిపోయింది, మనకి న్యూమరేటర్ వాల్యూ తెలియాలి. అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ అన్నారు. ఓకే, అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ అంటే ఇక్కడ ఈవెంట్ ఈ ఏంటనేది ఫస్ట్ లెట్స్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, మనకేంటి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ కార్డ్ విత్ ప్రైమ్ నెంబర్ అన్నారు. రైట్, ఈవెంట్ ఈ అనేది ఏమవుతుంది? గెటింగ్ ఏ కార్డ్ విత్ ప్రైమ్ నెంబర్ అనేది ఈవెంట్ ఈ. ఓకే, దీనికి పాసిబుల్ ఆర్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎలాగా మనకు తెలుస్తుంది అంటే
యూ షుడ్ నో వాట్ ఆర్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ 1 to 100. అండ్ 1 నుండి 100 మధ్యలో ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ తెలియాలి. అవేంటంటే 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. ఈ నెంబర్స్ మీకు గుర్తుండాలి. ఈ నెంబర్స్ గుర్తుండడం అనేది ఇంపార్టెంట్. అదర్వైజ్ మనం ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయలేం. అర్థమైందా? ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ 1 to 100 అనేవి గుర్తుంటే మంచిది. ఓకే. ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? ద నెంబర్స్ దట్ హ్యావ్ గాట్ ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్. ఇక్కడ నెంబర్ 17 ఉందనుకోండి. 17 ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే 1 and 17. 29 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 29 ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 1 and 29. ఇలా 2 ఫ్యాక్టర్స్ మాత్రమే ఉన్న నెంబర్స్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటాం. అర్థమైంది కదా? సో ఈ ప్రైమ్ నెంబర్స్ లిస్ట్ మీకు గుర్తుండాలి. నౌ యూ సీ 2 అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబరు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కళ్ళు మూసుకొని తీసుకున్నప్పుడు 2 అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసాం అనుకోండి. ఇది ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్కి ఒక ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్. రైట్? గెటింగ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ అనేది ఉంది కదా, కార్డ్ విత్ ప్రైమ్ నెంబర్. ఆ పర్టికులర్ ఈవెంట్కి ఒక ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ 2 అనే కార్డ్ సెలెక్ట్ చేయడం. అలాగే 3 అనే కార్డ్ సెలెక్ట్ చేసాం అనుకోండి, కళ్ళు మూసుకొని ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు అది ఒక ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్. ఇలా చూస్తే 5 అనే కార్డ్ని సెలెక్ట్ చేస్తే 7 అనే కార్డ్ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఒక ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్. ఇలా చూస్తే కనుక ఈ ప్రైమ్ నెంబర్స్, ఇక్కడ రాసిన ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రాసున్న కార్డ్స్ సెలెక్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. రైట్? అదర్వైజ్ యూ డోంట్ గెట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ కార్డ్. రైట్? ఈ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రైమ్ నెంబర్ ఉన్న కార్డు వచ్చినట్టు. అంటే ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అంటే యూ షుడ్ కౌంట్ ఆల్ దీస్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So total there are 25 prime numbers from 1 to 100. That's why you have 25 favorable outcomes for this particular event to occur. Right? Now denominator value తెలుసు, numerator value తెలుసు. Numerator value 25. So probability ఏమవుతుంది? Probability of getting a card with prime number is 25/100. That is equal to 1/4. Understood? Now let's look at the second part of the problem. We want to find a card with without prime number from the possible outcomes. మనకి ఈవెంట్ ఈ అనుకున్నప్పుడు గెటింగ్ ఏ కార్డ్ విత్ ప్రైమ్ నెంబర్కి ప్రాబిలిటీ 1/4 అని వచ్చింది. రైట్? ఇక్కడ వితౌట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ కావాలంటున్నారు. గెటింగ్ ఏ కార్డ్ వితౌట్ ప్రైమ్ నెంబర్ అనేదాన్ని నాట్ ఈ అనొచ్చా? ఇక్కడ ఈవెంట్ ఈ అనేది గెటింగ్ ఏ కార్డ్ విత్ ప్రైమ్ నెంబర్. గెటింగ్ ఏ కార్డ్ వితౌట్ ప్రైమ్ నెంబర్ అనేదాన్ని నాట్ ఈ అనొచ్చు. అంటే ఈ అనే ఈవెంట్ అవ్వట్లేదు, అదర్ ఈవెంట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. దాన్ని ఇలా రాస్తాం ఈ నాట్ అని, ఆర్ నాట్ ఈ అని చదువుతాం. రైట్? మనకు తెలుసు పి ఆఫ్ ఈ ప్లస్ పి ఆఫ్ నాట్ ఈ ఈక్వల్ టు 1. మనకు పి ఆఫ్ ఈ వాల్యూ తెలుసు 1/4 అని. రైట్? ఈ ఈక్వేషన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తే పి ఆఫ్ నాట్ ఈ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ పి ఆఫ్ ఈ. రైట్? పి ఆఫ్ ఈ వాల్యూ 1/4 కాబట్టి యూ సబ్స్టిట్యూట్ దాట్, సో దట్ పి ఆఫ్ నాట్ ఈ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 1/4. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3/4. రైట్? పి ఆఫ్ నాట్ ఈ వచ్చిందంటే ఏంటి? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ getting a card without prime number value వచ్చేసినట్టు. That is 3/4. Probability of getting a card without prime number is 3/4. Understood? A bag contains some square cards. A prime number between 1 to 100 has been written on each card. Find the probability of getting a card that the sum of the digits of prime numbers written on it is 8. మీ దగ్గర చూస్తే కనుక దెర్ ఈస్ ఎ బ్యాగ్. ఇట్ హ్యాస్ సమ్ స్క్వేర్ కార్డ్స్. స్క్వేర్ షేప్లో ఉన్న కార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ కార్డ్స్లో మీరు చూస్తే కనుక ప్రతి కార్డ్ మీద ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ బిట్వీన్ 1 to 100 రాసింది. మనం ఇప్పుడే చూసాం దెర్ ఆర్ 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్. రైట్? 1 నుంచి 100 మధ్యలో ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో
ఇట్ మీన్స్ దేర్ ఆర్ 25 స్క్వేర్ కార్డ్స్, రైట్? అంటే ఒక కార్డ్ మీద ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ రాసింది అంటే దేర్ ఆర్ 25 కార్డ్స్. నౌ వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ కార్డ్ with sum of the digits on the card is 8. అర్థమైంది కదా? ప్రాబిలిటీ ఫార్ములా ఏమని చెప్తుంది? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఈ, పి ఆఫ్ ఈ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. మనం ఇప్పుడు చూసాం దేర్ ఆర్ 25 కార్డ్స్ విత్ ఈచ్, బికాస్ దేర్ ఆర్ టోటల్ 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దేర్ ఆర్ టోటల్ 25 నెంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ 25 కార్డ్స్ కనుక మీరు చూస్తే ఇలా ఉంటాయి. 2 అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్, రైట్? అది ఒక స్క్వేర్ కార్డ్ మీద రాస్తుంది. 3 అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్, అది ఒక స్క్వేర్ కార్డ్ మీద రాస్తుంది. 5, 7, 11 ఇలా చూస్తే దీస్ ఆర్ 25 కార్డ్స్ దట్ హ్యావ్ గాట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఇవన్నీ ఒక బ్యాగ్లో ఉన్నాయి. లెట్స్ సే మీరు ర్యాండమ్గా వీటిని షఫిల్ చేసేసి ఒక కార్డ్ని పిక్ చేద్దాం అనుకుంటారు. అలా పిక్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఒక కార్డ్ని పిక్ చేయడం అనేది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అనుకుంటే కనుక నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 25 ఉంటాయి. ఎందుకు? సిన్స్ దేర్ ఆర్ 25 కార్డ్స్ ఇన్ దిస్ బ్యాగ్, రైట్? సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఈజ్ 25. అంటే 2 ఉన్న కార్డ్ తీసినా, 3 ఉన్న కార్డ్ తీసినా, 5 ఉన్న కార్డ్ తీసినా, ఏ కార్డ్ తీసినా ఒక అవుట్కమ్ కాబట్టి దేర్ ఆర్ టోటల్ 25 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ పాసిబుల్, రైట్? దట్స్ వై వి సెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఈజ్ 25. సో డినామినేటర్ వాల్యూ తెలిసిపోయింది, న్యూమరేటర్ వాల్యూ తెలియాలి, రైట్? న్యూమరేటర్ వాల్యూ తెలియాలంటే వాట్ ఈస్ ద ఈవెంట్? అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ. ఈవెంట్ ఈని డిఫైన్ చేద్దాం. ఈవెంట్ ఈ ఏంటి? వెన్ యూ పిక్ ఎ కార్డ్ అండ్ సీ ద డిజిట్స్, the sum of the digits is going to be 8. Getting a card with sum of digits equal to 8 అనేది ఈవెంట్. ఓకే, నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్. ఈ పర్టికులర్ కార్డ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, నెంబర్ 2 అనే కార్డు. సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 8 అవ్వట్లేదు, 3కి అవ్వట్లేదు, 5కి అవ్వట్లేదు, 7కి అవ్వట్లేదు, 11కి అవ్వట్లేదు, 13కి 1 + 3 14 అవ్వట్లేదు, 17కి 1 + 7 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8, రైట్? 19కి అవ్వదు, 23కి అవ్వదు, 29కి అవ్వదు, 31 1 + 3 4, దిస్ ఈజ్ 3 + 7 10 అవ్వదు, 41 అవ్వదు, 43 అవ్వదు, 47 అవుతుందా? లేదు, 11 అవ్వదు, 53 అవుతుంది, రైట్? 5 + 3 ఈజ్ 8, 5 + 9 అవ్వదు, 6 + 1 అవ్వదు, 6 + 7 అవ్వదు, 7 + 1 అవుతుంది 8, రైట్? 73 నో, 79 నో, 83 నో. సో వెన్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్, సో 17 అనేది ఒక కార్డు, 53 అనేది అనదర్ కార్డ్, 71 అనేది అనదర్ కార్డ్. ఈ 3 కార్డ్స్లో ఏ కార్డ్నైనా మనం పిక్ చేస్తే వి గెట్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్, రైట్? సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ విత్ సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఈక్వల్ టు 8 అనేవి 17, 53, 71, రైట్? నౌ ఈ 3 కార్డ్స్ మాత్రమే ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఇస్తాయి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? ఈ ఈవెంట్కి 3. నౌ న్యూమరేటర్ వాల్యూ 3 అని తెలిసిపోయింది, డినామినేటర్ వాల్యూ 25 అని తెలిసిపోయింది, రైట్? సో లెట్స్ నౌ రైట్ ద ప్రాబిలిటీ. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్ విత్ సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఈక్వల్ టు 8 is P of E, that is 3/25. Understood? This is the answer we are looking for, right?